Niaje waku, today I feel like talking about motorbike servicing. Niko hapo kwa Bovin Spare Parts. Leo nimekuja kuservice huyu soja wangu. I service the bike every 1500 kilometers, but if I do a lot of rides consecutively, I even service the bike at 1000 kilometers. So what are the things you need to consider when servicing your bike? First of all, ukifika kwa garage, jamaa asifungue hiyo sehemu ya oil immediately. Let the bike cool down. Ikisha cool down vizuri ndio mfungue hiyo place ya oil, cause if ukifungua na bado bike engine ni moto, hizo threads za kufunga hiyo sehemu ya oil zitakulika. So what does servicing your bike entail? Servicing your bike entails changing oil, and unfortunately that is what only people think servicing your bike is all about. Servicing your bike is about changing the oil, checking your brake pads. If they're worn out, you change them. Doing what we call a bolt checkup. Angalia kama bolts zote ziko sawa, especially kwa sisi watu tunapenda kwenda off-road. The bike vibrates a lot ukiwa off-road, so every time I go to service my bike, I also do a bolt check. We check the brakes, we check the pads, you check your lighting system is good. Basically, check that bike yako iko sawa kila kitu. So first things first, kama kawaida ndio hiyo, tunatoa oil and use the recommended oil. For my motorbike, I use the 15W40. That is the motor oil that is recommended by the manufacturer of TVS motorbikes. Some people prefer using the 20W50 oil, but personally nimepatanga hiyo 20W50 it's too light for my bike. So anytime nimeiweka I change the bike, I change oil haraka. So mi hutumia hii. After umefungulia oil kumwaga, you also need to clean your air cleaner. For most TVS guys, nyinyi ulalamika, bike inakata, bike haifiki sijui speed gani. Your problem is always the air cleaner. Kuna time hiyo kitu ilinisumbua sana na hii bike when it was new. So I changed spark plugs, nikaeka Iridium, nikaeka Bosch. Nothing is changing. The bike ilikuwa ikifika 80 inakata ni kama imewekewa speed governor. Then someone told me that he had the same problem and he changed the air cleaner. So aliniuliza, bro, hiyo air cleaner yako ulichange mara mwisho? Nikamwambia honestly, since I bought the bike I've never changed the air cleaner. Kaniambia ndio change. When I changed the air cleaner, all became well. Now hii ni makosa engineer wangu alikuwa anafanya hapa. Hii sponge haifai kuoshwa na petroli as most mechanics do, but nilipata tayari ashamwagilia and I told him hii huwa naosha na sabuni ama just basically bar soap, and that is what is recommended in the user manual. Ukiosha na petroli sana huwa inamaliza hiyo mattress, inaanza kukatika katika, especially zile za Honda AC, hiyo itang'oka yote. So wash these using just bar soap vizuri, then ianike. Another mistake most people do when servicing their bike is washing the air cleaner using petrol. That is very very wrong. Usiwaifanya hivyo. Air cleaner kama hii ya HLX ni air cleaner inafaa ipulizwe, haifai kuoshwa. So the rest of the things, osha na petroli, hizo knob, hizo casing za air cleaner, use petrol to wash them because petrol dries faster. But hiyo sponge ya air cleaner usioshe na petroli, hiyo sponge cover. Use bar soap and water to clean it. Then make sure you place ya air cleaner umeosha vizuri, hizo cover za hizo bolts za kuifunga umeosha vizuri. Ile measuring stick, oil stick, make sure umeosha vizuri so that it can give you actual readings when you check on your oil next time. After doing that, the other thing I usually do is after cleaning that place, if you are next to a place where there is a pressure pump, is puliza hiyo sehemu ya hiyo line yote ya cleaner na pressure pump
hizo pipe under your motorbike seat. Use hiyo pressure kutoa hizo mavumbi zinakuanga hapo, cause hapo ukienda kuosha na maji, most of the time it interferes with your wiring, cause hizo wiring kuna hizo connectors, unapatanga maji ikiingia ndani inaanza kukusumbua. Then clean the place where air cleaner inaingizwanga vizuri. Get rid of all hizo vumbi. Hizi ni zile vumbi nilicollect nikienda huko Sindo. Yeah, those guys have some of the most pathetic roads I've ridden in a while. But kama wewe ni mtu unapenda off-road, those roads zitakubamba sana sana sana. So that is first mistake most people do is washing that sponge cover using petrol. That is wrong. Use bar soap kuiosha vizuri na maji, then uyanike ikauke. Now if you ask people why they usually use petrol to wash it, watakuambia petrol inakauka haraka. Then I usually tell people, servicing your bike is like going to the kinyozi. Haunanga haraka, una pressure. Now for the air cleaner, this is what you do. Peleka kwa mtu wa air pressure, aeke nozzle kwa hiyo pipe yake, aipulize vizuri to get rid of hizo uchafu zote. Remember, when you wash these using petrol or bar soap, it messes it up. The next thing you do is toa brake pads zako. Use a sandpaper to clean them. You know, when you ukishikanga brake, most of the time when you use your brake, especially for these kind of brakes, the drum brakes, what happens is hizi brake pads zinakulana pale, inatoa vumbi ya black, you can see aki clean. So when hiyo vumbi imejazana hapo ndani, utakuwa ukishika brake inateleza ama ishiki vizuri. So what you do is zigware na sandpaper, or ukipata zimeisha just change them, but kama sio kuisha, gwara na sandpaper, then all becomes well, but zina retain the friction vizuri. Nishaona cases where mtu anasema ali change brake pads, then after week or so aishiki, na tukitoa huwa tunapata hiyo ndo shida, unapata imejazana na hiyo vumbi imegwara hapo ya black, so inateleza tu. But when you clean it like that, all becomes okay. Then after kufanya hivyo, next tukaanza kufanya bolt check. Tunakaza, there are some bolts that tulipata chini ya viti that actually become so loose that atungefanya check up siku ingeumiza bike, or I could have lost them when riding off-road. So do a proper bolt check, kaza zote all around the bike, usiwe na pressure. That is what doing a comprehensive service is all about. Na hii ni service ukifanya kama umepelekea mekanika wako, usimlipe chwani bro, because it takes a lot of time. I usually pay a minimum of 250 shillings for this service. Kama nishanunua everything else ni 250 just for the service, but when I have time I do it on my own at home. But pia kwenda garage ni therapeutic. Hapa tunapiganga mshene you share a lot of stories. Mnajua nini imekuja mpya, what is new, what is not. You get to catch up with your mechanic too. Naona kama hii ilikuwa loose sana sana sana. So imagine if we couldn't have checked, ndio unasikianga mtu akisema nilipoteza bolts fulani kwa bike. So every time you servicing your bike, make sure usiende huko kuchange oil, kuchange oil filter na clean peke yake. No, clean your brake systems. Kama ni zile za kubleed, do that, bleed them, make sure you have perfect brakes, because sometimes the braking system might be the only difference between you and an accident, or you causing an accident. So make sure brake zako zinakuanga ziko fiti kabisa all the time. Then kaza all the bolts in your bike vizuri. Check your wiring system. Kama kuna kitu iko na shida, make sure unaicheki vizuri, unaihandle. And that, ladies and gentlemen, is how I service my bike.